Nadia en la ciudad de Valdenza recordaba un silencio tan pesado como el de aquella mañana. Las campanas repicaban a lo lejos mientras Emilia arancibia, con 40 años completos y una vida marcada por la discreción, avanzaba entre la multitud con el rostro cubierto por un velo oscuro. Nunca se había casado, nunca había pertenecido a Nadia, y sin embargo todos creen conocerla. La mujer piadosa, la heredera solitaria, la Virgen que dedicaba esos días obras de caridad. Lo que Nadia imaginaba era que ese día cambiaría para siempre la forma en que su nombre sería pronunciado. El mercado judicial estaba abarrotado. Ali se vendían bienes confiscados, propiedades perdidas y personas. Cuando el prisionero anunció al último condenado, un esclavo sentenciado a morir antes del anochecer, Emilia sintió algo romperse en su interior. Sus ojos se cruzaron con los de él, cansados pero no derrotados. Había en su mirada una dignidad que sobrevivía incluso a las cadenas. Sin consultar con Nadia, Emilia alzó la mano y ofreció una suma que provocó murmullos indignados. ¿Para qué quería una mujer como ella a un hombre condenado? La compra se cerró en segundos, y el silencio regresó, más denso que antes. Si esta historia ya te han intrigado, no olvides dar like al video y suscribir al canal para no perder relatos intensos y sorprendentes como este. Esa misma noche, en la intimidad de su mansión, Emilia reveló que había hecho la compra no por compasión, sino para cumplir una última voluntad que llevaba décadas guardando. Una decisión que, al salir a la luz, haría temblar los cimientos morales de toda Valdenza. Nadia imaginaba el precio que estaba dispuesta a pagar. El esclavo se llamaba Mateo, aunque hacía años que Nadia pronunciaba su nombre sin desprecio. Emilia ordenó que le quitaran las cadenas, un gesto que desconcertó incluso a los sirvientes más antiguos de la casa. Él no habló. Observaba cada rincón con cautela, como un animal que ha aprendido que la libertad puede ser una trampa. Emilia, en cambio, parecía extrañamente serena, como si cada paso que daba esa noche hubiera sido ensayado en su mente durante años. Le ofreció comida caliente y agua limpia. Mateo dudó antes de aceptar. Nadia era amable sin motivo. Cuando por fin levantó la vista, encontró los ojos de Emilia fijos en él, no con deseo ni lástima, sino con una atención profunda, casi dolorosa. Mañana al amanecer, dijo ella en voz baja, comenzará el motivo por el que estás aquí. No explico más. La noticia de la compra se extendió por Valdenza como fuego en campo seco. En las tabernas se inventaban historias obscenas. En las iglesias se murmuraban oraciones de advertencia. ¿Qué podía decir una mujer intacta a los 40 de un hombre condenado? Algunos dicen que buscaba redención, otros castigo. Ninguno acertaba. Esa noche Emilia no durmió. Abrió un viejo cofre escondido bajo el suelo de su habitación y sacó cartas amarillentas, reliquias de una vida que había enterrado. Al leerlas sus manos temblaban. Cada palabra la acercaba al momento que había evitado durante décadas. Mientras tanto, Mateo descubría que su sentencia de muerte no había sido anulada, solo pospuesta. Al amanecer, su destino volvería a pender de un hilo, y por primera vez desde su captura, el miedo no provenía del verdugo sino de la mujer que lo había salvado. El amanecer legó envuelto en una niebla espesa que parecía contener secretos. Emilia descendió a la sala inferior vestida de negro riguroso, llevando consigo un pequeño estuche de madera. Mateo la esperaba de pie obedient, aunque sus manos temblaban levemente. Ella notó ese temblar y, por primera vez, dejó escapar un suspiro que no pudo ocultar. No te pedí que confiaras en mí, dijo con suavidad, solo que escuches. Abrió el estuche y reveló un medallón antiguo, partido en dos. Una mitad colgaba de su cuello desde hacía años. La otra, idéntica, brillaba ahora bajo la luz incierta. Mateo frunció el seno. Reconoció ese símbolo. Lo había visto antes, grabado en la piel de su madre, la noche en que se la levaron.
Un recuerdo que lo golpeó como un latigazo. Emilia habló entonces de un pasado que nadie conocía. De una promesa rota, de una traición cometida en nombre del honor, de un niño arrebatado para borrar una vergüenza. Cada palabra caía con el peso de una confesión largamente reprimida. Mateo sintió que él era se volvía irrespirable. Pero antes de que pudiera hacer la pregunta que ardía en su garganta, un golpe seco resonó en la puerta principal. Voces del exterior exigían explications. El consejo de Valdenza había decidido intervenir. La compra ya no era solo un escándalo, era una amenaza al orden establecido. Emilia cerró el estuche con un chasquido definitivo. Miró a Mateo con una mezcla de culpa y determinación. No conocen la verdad, susurró. Y así la descubren demasiado pronto. Ninguno de los dos saldrá con vida. La puerta volvió a sacudirse, esta vez con furia. Mientras el pasado y el presente se precipitaban hacia un choque inevitable. Los golpes se intensificaron hasta que la madera crujió. Emilia reaccionó con una rapidez que Mateo no esperaba. Tomó una antorcha y señaló un pasadizo oculto tras un tapiz descolorido. Seguimos y no miras atrás, ordenó con una firmeza que no admitía réplica. El corredor descendía en espiral, humito y estrecho, como si la casa misma hubiera sido construida para esconder pecados. Arriba, las voces se mezclaban con órdenes. Abajo, el silencio se llenaba de respiraciones contenidas. Mientras avanzaban, Emilia comenzó a hablar, no por violencia, sino porque el tiempo se les escurría. Contó que Valdenza prosperaba sobre acuerdos celados con sangre, que los niños nacidos de unions prohibidas eran barrados de los registros, entregados a traficantes para preservar apellidos ilustres. Dijo que había pasado la vida pagando por un pecado que no cometió sola. Mateo sintió que cada palabra encajaba con fragmentos dispersos de su propia historia. Llegaron a una cripta olvidada. Ali, Emilia se detuvo frente a un altar sin símbolos. Dejó el medallón sobre la piedra y, con manos temblorosas, confesó lo impensable. Su última voluntad no era salvar a Mateo, sino restituir una verdad que destruía a quienes gobernaban la ciudad. Pero para hacerlo, añadió, debo entregarme. Mateo dio un paso atrás. Entendió entonces que su libertad dependía de un sacrificio ajeno, y que la mujer que lo había comprado estaba dispuesta a pagar con su vida. En ese instante, un eco metálico resonó desde el túnel. Habían encontrado el pasadizo. Emilia cerró los ojos, como quien toma una decisión irreversible, mientras la sombra del consejo se aproximaba sin piedad. Las antorchas aparecieron al fondo del pasadizo como ojos encendidos. Emilia abrió los suyos y, sin mirar atrás, empujó el medallón hacia las manos de Mateo. Si me detienen tus siglos, susurró. Él negó con la cabeza. Algo más fuerte que el miedo lo ancló al suelo. Nunca nadie había elegido perderlo todo por él. El consejo irrumpió en la cripta con pasos autoritarios. Sus capas oscuras rozaban la piedra como alas de cuervo. El magistrado mayor reconoció a Emilia y sonrió con una mueca cargada de desprecio. La acusó de perturbar el orden, de mancillar su apellido, de albergar a un condenado. Emilia no se defendió. En cambio, alzó la voz para pronunciar nombres, fechas, transacciones ocultas. Cada palabra era un golpe directo al corazón del poder. Los rostros del consejo palidecieron, ordenaron que la calaran. Dos guardias avanzaron, pero Mateo se interpuso instintivamente. En ese segundo todas las miradas se posaron en él, y el símbolo del medallón brilló bajo la luz temblorosa. Un murmullo recorrió la cripta. Algunos lo reconocen. El magistrado se detuvo. Exigió ver el medallón. Emilia sonrió por primera vez en años. Demasiado tarde, dijo. Reveló que existen copias, pruebas escondidas fuera de Valdenza, y que su muerte solo confirmaría la verdad. La tensión se volvió insoportable. Un guardia recibió una orden inaudible y tensó el brazo. Mateo comprendió que el sacrificio de Emilia estaba a punto de consumarse.
que no había elegido ese giro con la verdad. O cuidarse para cambiar el destino de ambos. En el instante previo el desenlace, un grito inesperado surgió desde el fondo del túnel, deteniendo el tiempo por un latido eterno. El grito provenía de una voz femenina, aguda y quebrada por la urgencia. De la penumbra emergió una mujer envuelta en ropas humildes, empapada por el sudor y el polvo del túnel. Al verla, Emilia palideció. Aquella apparición no estaba en sus planes. La recién legada se arrodilló ante el consejo y levantó la cabeza con desafío. Era Clara, antigua servienta de la casa Arancibia, desterrada años atrás por saber demasiado. Clara comenzó a hablar sin pedir permiso. Narró como había ayudado a ocultar partos ilegítimos, como había visto sellos oficiales en documentos falsificados, como había reconocido el niño entregado a los traficantes por la marca del medallón. Señaló a Mateo con la mano temblorosa. Ese es el hijo que dijeron que había muerto, proclamó. El murmullo se convirtió en chaos. Algunos consejeros retrocedieron. Otros gritaban que era una farsa. El magistrado ordenó el arresto inmediato de Clara y de Emilia. En medio de la confusión, Mateo sintió que algo cambiaba. Ya no era solo una víctima, era una prueba viviente. Un disparo resonó seco y brutal. Nadie vio quien apretó el gatillo, pero Clara cayó al suelo, la voz apagada para siempre. El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo. Emilia lanzó un grito ahogado y se arrodilló junto al cuerpo. El magistrado aprovechó el horror para recuperar el control. Declaró traidores a todos los presentes y ordenó que se llevaran a Mateo encadenado. Mientras los guardias avanzaban, Emilia levantó la mirada, manchada de lágrimas y determinación. Oh no, murmuró. En su mente, una última carta se desplegaba, una que podría salvar a Mateo, o condenarlo definitivamente. Los guardias sujetaron a Mateo con brusquedad, pero antes de que las cadenas se cerraran, un estruendo sacudió la cripta. Part del techo cedió y una nube de polvo cubrió todo. Gritos, órdenes contradictorias, pasos apresurados. En el caos, una mano firme tomó la de Mateo y lo arrastró hacia un corredor lateral. Era Emilia. Nadie entendía cómo, pero había previsto incluso aquel derrame. Corrieron a ciegas hasta que el aire volvió a ser respirable. Ali Emilia se detuvo exhausta. De su vestido extrayó una carta sellada con cera roja, distinta a las anteriores. Esta es la última, dijo con voz quebrada. Explicó que había sido escrita para ser abierta solo ese todo falaba. Contenía nombres aún más altos, pactos con ciudades vecinas, y la prueba definitiva de que Mateo era heredero legítimo de una fortuna que el consejo había robado. Mateo no sabía esa curla. La vida lo había enseñado que toda promesa tenía un precio oculto. Emilia, como se leera esos pensamientos, confesó que su última voluntad no era la verdad ni la justicia, sino la redención. Morir es necesario, afirmó, pero tú vivirás libre. Antes de que pudiera responder, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en la pared de centímetros de su rostro. Los habían encontrado otra vez. Emilia empujó a Mateo hacia una escotilla que daba al río subterráneo. Salta y no regreses, ordenó. Mateo miró el agua oscura y luego a Emilia. Comprendió que se obedecía, la perdería para siempre. Se cuidaba, ambos querían. Detrás de ellos las sombras armadas se acercaban. El tiempo se agotaba, y la decisión que tomara en ese segundo definiría no solo su destino, sino el de toda Valdenza. Mateo respiró hondo, el corazón latiendo como un tambor despacado. La corriente del río subterráneo rugía sus pies, permitiendo libertad, pero también un riesgo mortal. Emilia lo miraba con los ojos llenos de fuego y miedo, la determinación arrugando su frente. No puedo dejaré, murmuró, aunque la voz le temblaba. Si me quedo contigo, ambos moriremos, pero si saltas, aún hay esperanza. Durante un instante, todo pareció detenerse.
El ruido del río los pasos de los perseguidores, incluso su propia respiración, se confundieron en un silencio pesado. Mateo vio el medallón que Emilia sostenía en su mano. La otra mitad brillaba tenuemente, un recordatorio del pasado y una hacia un futuro incierto. Sabía que el valor no significaba ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Con un impulso que combinaba desesperación y confianza, Mateo saltó. El agua lo envolvió como un abrazo gélido y lo arrastró bajo la corriente, mientras las voces de los guardias se desvanecían en eco distante. Emilia corrió hacia la escotilla, pero antes de que pudiera alcanzarlo, sintió un golpe en la espalda. Cayó al suelo y al mirar, vio la figura del magistrado mayor erguido sobre ella, con una sonrisa cruel. No tan rápido, Emilia Arancibia, dijo con voz grave. Pensás que podrías jugar con el destino de Valdenza y salir impune. Ahora conocerás el verdadero precio de tus secretos. El miedo se mezcló con una resolución fría en los ojos de Emilia. Sabía que su último acto no solo debía proteger a Mateo, sino también desentrañar la corrupción que había corrompido su ciudad durante décadas. Su corazón latía con fuerza, porque la batalla más peligrosa apenas comenzaba. El magistrado se inclinó sobre Emilia, confiado, seguro de que su poder era absoluto. Has arruinado años de autoridad con tus secretos y tus juegos, dijo, mientras los guardias rodeaban la cripta. Pero Emilia no mostraba miedo, solo una calma inquietante. Con un movimiento rápido, dejó caer el medallón que lavaba en el cuello al suelo. Un chasquido metálico resonó y el medallón se abrió, revelando un compartimento secreto que contenía un pequeño pergamino enrollado. Este pergamino no solo prueba la verdad sobre Mateo, dijo con voz firme, sino que contiene información que podría destruir tu control sobre toda Valdenza. El magistrado frunció el seno y se agachó para recogerlo, pero Emilia, con un movimiento sorprendentemente ágil para su edad y condición, pidió el pergamino hacia una grita en la pared. Los guardias intentaron recuperarlo, pero la grita era demasiado estrecha. Emilia aprovechó la confusión para levantarse y enfrentar al magistrado directamente. Si me matas ahora, tu corrupción quedará a la vista de todos, y tus secretos se revelarán cuando yo ya no esté, advirtió, mientras su mirada se clavaba en la suya como un látigo invisible. En ese instante, un sonido extraño resonó desde las profundidades de la cripta, como un susurro de piedra y metal moviéndose. Los guardias retrocedieron, sorprendidos y desconcertados. Emilia sonrió levemente. No solo yo he preparado mi último movimiento. Valdenza tiene más secretos de los que crees. El magistrado dio un paso atrás, con el rostro ahora pálido, mientras un rugido profundo emergía de debajo del suelo. Algo estaba despertando, algo que en él nadie esperaba. Y la cripta comenzó a temblar peligrosamente. El suelo crujió con fuerza y gritos comenzaron a burst por toda la cripta, dejando escapar un vapor oscuro que olía a humedad y a siglos de secretos enterrados. Los guardias gritaron, perdiendo el equilibrio, mientras el magistrado retrocedía hacia la pared con los ojos desorbitados. Emilia aprovechó el caos para correr hacia la salida lateral que lavaba al río subterráneo. Cada paso que daba era un recordatorio de la vida que estaba a punto de perder y del futuro que había decidido proteger. En el río Mateo luchaba contra la corriente, pero algo lo guiaba, un instinto que parecía más que mera supervivencia. Emergió en un remanso seguro jadeando, con la mitad del medallón todavía en su mano. Al mirar atrás, vio como la entrada de la cripta se derrumbaba lentamente, consumiendo los secretos y los pecados que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. Emilia, en su último acto de sacrificio, había quedado atrapada bajo los escombros, pero no en vano. Gracias a su valencia, Mateo ahora tenía la evidencia que podía liberar no solo a sí mismo, sino también a toda Valdenza de la corrupción que la había gobernado durante generaciones.
Mientras las primeras luces del amanecer iluminaban las aguas del río subterráneo, Mateo entendió que la historia de Emilia no terminaría con su desaparición. Su espíritu y su voluntad vivirían en cada acción que él tomara, a partir de ese momento. Valdenza despertaría pronto a una nueva era. Y aunque la ciudad todavía guardaba peligros y secretos, la valencia de una virgen a los 40 años, que compró un esclavo condenado, había marcado un cambio imposible de ignorar. El sacrificio, la verdad y el coraje habían dejado una huella imborrable, y el misterio de Emilia perduraría para siempre, en los corazones de quienes conocieron su historia. Cuando la calma finalmente volvió sobre Valdenza, el murmullo de la ciudad parecía distinto, más cauteloso, más respetuoso. La historia de Emilia y Mateo se había convertido en leyenda en pocas horas, una narrativa que nadie podía ignorar ni olvidar. Las tabernas, las plazas y las calles susurban su nombre, y con cada repetición, la figura de Emilia crecía. No como la mujer solitaria y temida, sino como la heroína que había desafiado siglos de corrupción con valentía y corazón. Mateo emergió del río subterráneo no solo como un sobreviviente, sino como un portador de la verdad, un testigo vivo del sacrificio que había salvado su vida y transformado el destino de la ciudad. Su mirada, antes marcada por el miedo y la de esperanza, ahora brillaba con la fuerza de alguien que comprendía que la justicia no siempre viene de los tribunales, sino de quienes se atreven a actuar, incluso cuando todo parece perdido. El medallón, símbolo de secretos ocultos y promesas rotas, ahora estaba completo, uniendo pasado y presente, y recordando a todos que la verdad tiene un poder que ninguna autoridad puede silenciar. Cada palabra escrita, cada acción valiente de Emilia, resonaba como un eco eterno. El coraje y la compasión pudieron cambiar lo que parecía imposible. Valdenza nunca volvió a ser la misma. Las sombras de la corrupción persistieron sí, pero ya no podían gobernar impunemente. La historia de Emilia y Mateo se convirtió en faro, inspiración y advertencia. Incluso los actos más audaces de un solo corazón pueden sacudir imperios enteros, y la valencia, aunque silenciosa y solitaria, deja huellas imborrables que trascienden el tiempo y la memoria. Hola. Si eres nuevo aquí, dale al botón de suscribers. Y presiona la campana. Para que nunca te pierdas ninguna historia. Que te cambie la vida. ¿Te gustó este video? Dale un like. Y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu historia también. Crecimos juntos. Y nos inspiramos cada día.